I from 6 to 6. No more than 2. We are more than 2 barriers, more than 10 barriers. But we will do what we are to. No one to scar. But do not do it. You police in the council. No move of here. And the Atuma Muyan, your Musu. They didn't do a new control. You know, the same thing. Wofa amanti to Atebubu. Ye hu na de ye hu. Se ye ko le Ghana for ye tin tasie. Abayi moye, abon so moye. Se ade ti o mu kroma. O ti 30 years about Atebubu. Ye yin firi ho no ade. Sada ye ti ta jima. Ya bra. Ye ko jima o. Ye ko jima about Atebubu. O man firi kroma ye ko jima. Ye mo kan no. This way we mo private aba. Se mpanifo na asoma amulo. Se we no mo aye jukwa mo mo bokoro no. Oba muti fabula 5 cedi ye ni aduma omo ye nto omo nyina ye pese ye sa ko omo na omo ko Abusuafo enenso abia yasanso ahia Suhum dwom na abusua jadamu no Suhum ye no ewo epoemantem Eastern region na ejadamu na hyase ye Kantamanto se ne ka no Greater Accra region na ko Kwadaso Ashanti region na ko Techiman Bono East region ne asanso asanachi aba Suhum ye no eye Eastern region abusua efri Suhum ahefa na eko Ghana native sunie mo bibia kwa besro ya na wa mia subscribe button no so na wa share like ubetimi a comment ama obia so ahwe bia busua gyahye na ekoso Ghana ha no aye ko aye no aye sa enan so ba beka ho he na Ghana ye kro da bia mibusa se enipa bi nim ho bi anase electrical fault anase illegal connection anase natural disaster abusia bijai asem no edema video amohwe no background yi Suhum dwom na edikan no yemfa asida kese ema Ghana National Fire Service ne nkrabata wo Suhum ne patem se we they were very quick enough se omutimi kopie mo hontemo a shops do a ewosenke bi eja tomo no omutimi se bi dodo na ya fire for ni ambulance for nyina kopie mo hono ma omo etimi edumja no entem ne no kra mu no shops baako be se num na eho kan ya still na ye dia basobo kese ma fire service ejboko no ne police for ni ye ambulance for so mu nyina tu na mo pa omutimi ebo ma edumja na busua na we the cause of the fire no speculations and say hu ekoso ne se ma bi ya otaya no aduane wo soja no aduane ewo dwom ho no na eje enam ne nsaso a eba na fe na fire service adwumako no wonom ebe hya ase na omo aye ase no mu hwehwemu se de titi no hu no ye no kre anaso sesen ene ti yenhwe awrahosam esie no so bi right abusuya fonti Suhum de esi wo hono no ye free hono ma ne de na echiremo ewo Kantamanto dwa na ehye no muni mudada me mpese me kom bebre na onim say asem ni si echire no Ghana mpanimfo yera John Alan Kodjo Chiramatia kwakoche adwadifo no mampani abedi echira da yera Mahmud Bami akoho afi party mpanimfo MPP4 Stephen Tim ne yera Justin Frimpong Kodua mu nyina akoho nom ene mpanimfo bebre na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama so ono so atunensa edi afra adwadifo no empanimfo ne enoanirifo ne somomra na omo eni enkomo kakra ne numu no ena Ghana mampani yewura Mahama de ato adwadifo no nimu se dikan no wo ma wonom yakọ kase pa se arahusem se kase enso ato na wa hye adwadifo no bo se obey no
ɔntena se ɛnyɛ nhwɛ ha kakra obetimi ayɛ na n'aban no betimi ayɛ bi obetimi ahwɛ na wayɛ de aboa wɔnom ɛwɔ saa kwan no so wonim sɛ edwa no ɛhyeeɛ no adwadifoɔ no ɛtetee no huhu sɛ aban pɛ sɛ ɔde ɛhɔ no ɛma Chinafoɔ bi na ɔmo besi dwa no ɛyɛ no bibi ɛwɔ hɔ na adwadifoɔ de ho abufuo hyɛ ase a wɔnom ahyɛ ase kɔpɛ carpenterfoɔ no mo ntimi sika sɛ no adwadifoɔ no ankasa bobɔ ɔmo mpatadan a wɔnom ankasa ɛtete mu ɛnso ɛwɔ hɔ na ɛno mu no ɛna Ghana mampani John Dramani Mahama ahyɛ adwadifoɔ no bɔ sɛ seesi a no n'aban no de nhyɛeɛ ɛba bɛgu akwan soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awerɛhosɛm a ɛtɛ si wɔ yɛdwa ahodoɔ mu no ɛno nso ebi ntumi nsi wɔde to dwa seesi no bɛyere bambɔ mu yie paa CCTV cameras ɛba bɛbɛba yɛdwa ahodoɔ no mu afei wahyɛ sɛ odumgya adwumakuo no fire service for mpanimfoɔ nso no ɛnhwɛ sɛ bra yɛdwa akɛseɛ no ɔmbɛma fire tenders no abɛn yɛdwa ahodoɔ no especially nnwummerɛ ɛsiane sɛ wohwɛ mu a ɛgya ahodoɔ a ɛhyeɛ ɛwɔ Ghana ha yɛdwa akɛseɛ mu nyinaa no yɛana ɛhye ɛyɛ nnwummerɛ nko a nti ɛduru nnwummerɛ no a firefoɔ mfa ɔmo tenders no ɛmfa ɛmbɛnbɛn baabi a yɛdwa akɛseɛ no ɛnso so ɛwɔ no ɛna afei nso ɔmbɛhwɛ sɛ wiring ahodoɔ a yɛayɛ bi wɔ no mu a na ɔnwaya ne dwa no yie obi wɔ no mu a cables ahodoɔ ani ahoɔden cables a ɛnyɛ papa ɛna ɔmode wire ne nyinaa no aban no mpanimfoɔ bɛkyɛkekyɛke saa nneɛma wei nyinaa na aboa ama saa arɛhosɛm a ɛtoyɛ ne a na amanfoɔ agyapadeɛ sɛeɛ no ɛno nso ebi nhyɛ da nto ebi mu sei ɛna mampani yewura John Mahama ɛkae. One of the first things we need to do is to prevent these fire outbreaks from happening. In some cases, it might be due to wrong wiring and things like that, or use of inferior materials. But in some cases, too, we can't rule out what we call arson, that is people deliberately setting fire in order to cause destruction. I remember it happened before in 2013 when I was newly sworn in as president. There were market fires in almost every market, which was quite unusual. And in many cases, the investigation showed that people deliberately set fire in order to just cause chaos and confusion. And so we need to look at several things. One, how to prevent it from happening again. Two, how to alleviate your plight. And three, how the market should be rebuilt. And so the first one is we held a meeting with the security heads today to see how we can tighten security around all the major markets in order to prevent any such occurrence. Just this morning we heard about Techiman Market, to a fire in Techiman Market. So it looks like it's something that is going to continue, and so we need to take quick steps. And so I've asked the security to arrange with the various security services to tighten security around major markets. In addition to that, we are asking the National Fire Service in the night, because these fires take place in the night, and that's what gives us room for suspicion that there are people who are deliberately doing this. In the daytime, you don't hear that there's a fire anywhere. How the fire can decide that it's only in the night that it ignites and burns, I mean, it's beyond anybody's imagination. And so the second is we are asking the fire service where there are major markets to deploy their fire tenders close to the markets in the night, so that in the event of a fire outbreak, they are right there on the scene to be able to quench it before it causes any damage. And so that's the second. We're also asking them to explore installing CCTV cameras at all vantage points of every market, so that if anybody is involved in setting fire to markets, we'll be able to see on the CCTV what is happening. So these are some of the immediate steps we think we should take in terms of prevention. abusuafoɔ yɛmfiri agya hyehyɛ no so na afei ntɛmpa yɛmfi ani kyerɛ mu nsɛm foro mu a ɛnura mo kaeɛ a mebɔ mo amanneɛ sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ adwira no ne mpata mu a mɛbono bi de abufuo abɔ de awura adwira police command a wɔn akɔhye police station no ahye commander office ahye adwira police cars ahodoɔ mmienu amanfoɔ cars a polisifoɔ akyɛ moto ne adeɛ ne nyinaa no wɔn ahye ne nyinaa na yɛfiri adwira saa kwan no a so
ɛyɛ Atebubu ɛna ɛwɔ soɔ abusua Atebubu nso yɛkɔɔ no mu a deɛ asi wɔ adwira no ɛno bi ɛna asi ɛwɔ Atebubu na ɛhɔ deɛ kɔbaeɛ ne sɛ kaa ɛda mfoni so a mohwɛ yi ɛyɛ kaa ɛyɛ Samyong no wokɔ Atebubu ne yɛ gyine ne mpatam no paa na ɔmo adrɔbafoɔ ntaatwie ɛde ɛbɛkuma ase ne mpatam na ɛno ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ Kwame Danso ɛde kɔ Atebubu ne adwira yɛgyi mpatam hɔ no ɛyɛ na akorɔmfoɔ taa bɛbɔ kwan no so ha adrɔbafoɔ yi paa yɛnhwɛ mu ne sɛ afi atwa mu nkwan adrɔbafoɔ baako bɛsensia ɛna akorɔmfoɔ bɔ wɔn tuo ɛko wɔn wɔ Kwame Danso kwan no so akyerɛ sɛ adeɛ no ɛsu ɛhu yie paa na no ɛna Atebu memenda no pa no ɛbɛtɔ dwa sɛ drɔbani baako ɔno nso ɛde akwantufoɔ firi Kumase ba no ɔno nso akrɔmukafoɔ na sɛ Amrobes akɔhyia no yɛ a gyina menyina ɔmo abontuo akunu a no ɛne ɛyɛ saa picture abusua mu hwɛ bi no yɛ akyerɛ sɛ no nam so ɛma kuromafoɔ ne drɔbafoɔ na afɛ ɔmanfoɔ ka ho bom sɛ dabi adeɛ no ayɛ ko ayɛ no ayɛ sa adeɛ no asi ama nabro so yɛkum adrɔbafoɔ baburo ensia passengerfoɔ mo nso afɛ mu ahoro mo nkwa deɛ ɔmo dɔɔso paa ɛne nto mo yɛ sɛ ɔmo bɛyɛ kyerɛ ɛde atia apolisifoɔ mo ɛwɔ Atebubu ne mpatoma mpania mpa yɛkyerɛ ni mu no polisifoɔ mo baa sɛ ɔmo bɛbra anaasɛ ɔmo bɛhwɛ ama asomdua ba no ɔmo kaa ɔmo de ba patrol car no mabunu no ɛne adrɔbafoɔ no bi de abufuo asɛesɛ kaa no ne bi na mohwɛ no ɛma wokɔ Atebubu nso a police station hɔnom no ɛno nso nkrɛba no sɛ aboɔ ne nneɛma ɔmo ato de aboro police station mu no ɛnya sɛm kuma koraa yɛ a ɛno bi ɛna mohwɛ ɛwɔ mo mfoni so no ɔmanfoɔ no bi ɛhaw no sɛ polisifoɔ no bebree ɔmo abɛtena Atebubu hɔ akyɛ ebi mo abɛsi ɔmo fie ne adeɛ nso aban adwuma deɛ nka wɔyɛ kakra ne atransfer wɔkɔ baabi foforɔ nanso ɔba Atebubu ne mpatamu a apolisifoɔ no akyɛ ɛwɔ Atebubu hɔ yie pɛn nti ɔmo sra aban sɛ aban transfer wɔ mo na ɔmfa nipa foforɔ ɛnso ɛmra Atebubu ne mpatamu wei nam so ɛma adwadifoɔ a no mpɛ sɛ ɔmo kɔ Kumase ɛnso ɛmo ho kyerɛ mo yie paa yɛ drɔbafoɔ no yɛ sɛ ɔmo ntu kaa ɛsiane sɛ ɔmo nua anaasɛ ɔyɔnko da no ɔda nti no ɔmo nua ɛko ɛde ama ɔmo nua no a ɔmo ahoro mo nkwa na abusua kɔ Atebubu a ɛhɔ nso na ɛhɔ ɛnyɔkora de esi wɔ adwira no similarly ɛnoa bi ɛna esiiɛ ɛnso ɛwɔ Atebubu a yɛkasa deɛ ɔmo asoma me yɛde bambɔfoɔ akɔ hɔ no mo ɛsɛ ɔmo akɔhwɛ ama asomdwe nso atimi aba abusua yɛne nsɛnkyerɛwni baako di ne dwuma ɛwɔ Atebubu ne mpatamu di nkɔmmɔ na yɛntie nkyerɛmu a yɛnnua Big Asare ɛde ma yɛn ɛfa saa asɛm wei ho ɔmo ntumi na ɔmo nkyerɛ bi na efiri 2024 ebesi ɛyɛ 2025 yi ɛyɛ adrabafoɔ mako nsia ɛna ɛtumi ɛfiri mu timamufoɔ mo wɔ akɔmfɔ nsa no deɛ ɛne ɛyɛ bebree kwa ɛno na nam so amanim ɔmo atumi ayɛ nyɛkyerɛ ama ɛne ɔmo kaa baako no wɔ hɔ no ɛyɛ GP 4673 ɔmo atumi apapa glass na sɛ kaa no kora wodi nhwie ɛnyɛ yie ɛnam so ama deɛ ɔmo atumi asa atoto amoɔ ɛnso so ɛde aboro ɔmo police station dan mu nyinaa ma ɛne apolisifoɔ no deɛ ɛbuo no bi ka wɔn yie paa nso wɔ hɔnom a mene ka sɛ asomdwe deɛ ebi ɛni ha koraa police signboard nso esi wɔnom no ne nyinaa no wɔn atumi atutu ne nyinaa akyɛ no ɛne taase wɔn atumi ahyehyɛ ne nyinaa police car medical car so ma sɛ no Mr. George Chairman san yɛ twɛtwɛfoɔ panyin ɛde ɛma ɛyɛ GPRTV ɛno ɛwɔ Atebubu ha sei ne nyinaa ne sɛ ne wɔn nso so deɛ wɔn ani akyerɛ mu sɛ nya adeɛ so wɔn bɛte aseɛ koraa na nanom ahemfo ɛnso so atumi atrɔ mo ɛne anɔpa yi ama sisi a mɛn kasa no asomdwe ebusu a ɛkɔ bɛsrɛ paa so ɔmo nhwɛ na ɔmo nya biribi ama ne nka esan sɛ apagyafoɔ aba ɔmo nyinaa no ɛba bɛhwɛ ne deɛ ɛbɛyɛ asomdwe no deɛ ɛbɛtumi akɔ ne nso ɔmo tiri mu a ɔmo sɛ nya adeɛ sɛ pɛɛ deɛ ɛbɛtumi atu ɛfi mpɔtam hanom nti ama ɛyɛ tɛɛmi yɛfrɛ no sɛ wɔn nso ɔmo kɔ Kumase ɛne ne mpɔtam no ɔmo ani atutu akɔ mo nsɛm binia deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Atebubu ha ne sɛ na na ɔka sɛ Atebubu police station ɛne mpanyinfoɔ ɛne adrabafoɔ ti mɛmofoɔ ɛso so atumi aka ayɛ adrabafoɔ ho a ne nyinaa no atumi asɛ deɛ tie ne sɛ sɛdeɛ Amrobert no esi ekum ɛyɛ timamufoɔ ɛne adrabafoɔ ɛwɔ ha nom no ɛno nti na nam so ama ɛnɛ no mpanyinfoɔ si taa aponkyerɛni a mprempini yɛ a na wɔgye wɔ nti adrabafoɔ no eka wɔn nipa maako nsia ɛna ɛwu efiri 2024 ebesi ɛyɛ 2025 ama ɛnɛ deɛ wɔn nso so tumi ayɛ yɛkyerɛ kɛseɛ de akyerɛ kuro no na deɛ tie ne sɛ ɔmo ɛyɛ no na nka yɛnim sɛ nka timamufoɔ a ɔmo wɔ Atebubu abatoɔ mpɛsua so no na nka yɛnim sɛ nka wei deɛ ngya nka adrabafoɔ ne metifoɔ ne paanofoɔ na nka ɛgya ɔmo station hɔ ɛna nka ɛnyɛ ɔmo asɛm nanso kuro no nyinaa gye twi agye trada abɛboa wɔn mo ama ɛnɛ deɛ ɔsɔ ɔmo yɛ
ɛde kyerɛ nananom ɛne apolisifoɔ bia no wɔn atumi ayɛ tuo ne deɛ wɔn short of mine no ababaawa baako ɛne tuo no etumi ɛka no esan sɛ saa bɛn baabi edu no na emu ayɛ de yie paa nti apolisifoɔ ne dan ne deɛ ɛne wɔn apaapae ne yie paa. Na okɔ saa mpɔtam hɔ no mu a menim sɛ ɔba asante mampɔn a na akronfoɔ no ha mampɔnfoɔ wɔ kum hɔ paa nti no di siewura COP Nathan Kofi Boakye na brɛ so na ɔhyɛ yɛ ma ɔmo si police post ɛwɔ mampɔn kum hɔ na Atebubu no ne mpatam so no ɔmo si police post na sɛ kwan no ho no kwan mu baabi adeɛ ne taasie no ɔmo ma police foɔ gyina hɔ sɛ ɔmo mɔ ban sɛ de bɛyɛ a akronfoɔ no anamontuo no ntimi ɛnkɔ soɔ. Deɛ woka nyina no police post a John Dramani Mahama pɛn so excellence sisi yɛ no wode w'ani kyerɛ mu paa medanto pan so baako nti hɔnom no enwunuma na akɔyɛ ɛwɔ nso so ɛwɔ mu ɛwɔ hɔnom ɛno akyi deɛ wɔ ɛyɛ amanten kwa na polisifoɔ no kɔ hɔnom a wɔn etimi yɛ adwuma nanso eduru baabi a ɛyɛ na ɛno ne so a polisifoɔ no bi abɔ apata na wɔ hɔnom polisifoɔ no te hɔnom no na atɔnfoɔ no nso timi akɔ busi wɔn akyi enti yɛka sɛ apolisifoɔ wɔ Atebubu abɔpɔ mpɛsua ato anom sɛ ɔmo mmɔ adwuma deɛ a na obi ka ne nya adwen ɔmo bɔ adwuma paa na ɛhɔ na ɔmo sa ɛna ama akɔnfoɔ no nso dɔɔso sene wɔn mo a wɔn nso atimi nya deɛ ɔmo kɔn mo yɛ nti dan koraa His Excellency John Dramani Mahama sisi yɛ ne deɛ dodoɔ naa se deɛ aka nso so nyinuma na ɛti mu a ɛne ɔmo nso bɔ pan a ɔmo ayɛ ɛwoɔ. Free all my day. Sana yet to get Juma. Young Kwajuma. Our table. Woman free come here, Kwajuma. This way, we move private. Then when you find a small wheel, say when no more, I had you come on mobile. Oba, much for the Fabula. 5 city. You know, Moya. To a million, I present and sample no. Yes, I am. Mujina kwemu FT2 mujina ya France so mujia ya bia omuya jiru ha no mujia ska omuya adwuma bia wo ho omuya adwuma bia maye Robert Robie omujina ha ojia kuda nti omunyina afia kwemu na ho to na enye kwanye ya adwuma tie over table everybody bia ma kwanso a won so abana asde so am Robert entire program boy timo na bia radio am Robert securities and so them boy the best threat send the drivers no car daytime put him in body spend time of yes police in the park who ate me from moto e continue kwan so the best threat e dura na this so sabo won say yes idea no all security no I am poor e wa table the best threat e peniko omo de kesem no munya ade onu be ya adwuma kede onu be ya adwuma no number the from poor the driver is part of it I want to munya o fa o ni omo de ya Ghana for the best this problem to be solved for us because we came here around 4 o'clock to just get a car to go to Kumasi to do our errands. But since morning, we have not been able to get cars to go. And when we asked, we were told that armed robbers are gunning over the street. So yesterday, one of the drivers was shot dead, and then as I speak now, is at the mall. So we are pleading for the government to help us to bring more security men to beef up the security here so that we can those armed robbery cases can be kept at Atebubu Amante district. Yesterday we had our MP spoke at the Onya TV.
But that instances were not described at that point. So we want the government to beef up the military service so that those problems can be solved. Otherwise, the inhabitants of Atebubu, Amante, we are suffering. Villages around the area, the armed robbers will go there and then find their habitat there. So when you get there, they can upon you and then take all your items and whatever. We are suffering from this town. And more so, we want to add to it that the security service, the police especially in Atebubu, there must be radical changes because some of them have been here for 10, 20 years. So we need to help them so that we can change over and then we can get a new security men and women so that they can come here to support the security services here so that we have our peace for this country. Thank you very much. ama tembia yakura yatika mu na yadingire na yamkura hihie yehu de ye ama enura anado se wo moku driver ni ba ko so pra da wo so da hospital ti e bom pa ye se sa no ma na ekoso na abai ensi aropa MIS na sa so da fo ne mu fan se sabe police form wa ha no o ma wo no so ma obi mra meka na e kwa so police for ne so da for no mo nyeso ma na be ya yeso on betumi abo e mo ba soja la ha soja la so da be ya soja la ba ama yeso ne yeso mu ama tie mai nyaka tie se soja so e ba kwano so se de mu si abo yo mo ba ya e betumi ya tupa de se nyira e gina ha se nyaka na ya